Здравейте, скъпи приятели! Тази вечер наш гост е Гуру Йоги Тан, добре известен на нашите читатели, на приятелите на Списание 8, мой учител и учител на Майя, която е тук и ще ни превежда. Благодарим много за което. И тази вечер имаме една много специална тема, която сигурни сме ще развълнува онези от вас, в които пламъчето отвътре непрекъснато гори и ви кара да търсите духовната пътека, която е най-правилната за вас. Добре дошъл, Гуру Йоги Тан. Добре дошъл отново в България. Yes. Happy evening, everyone. Добър вечер на всички. Темата за просветлението е нещо, за което се вълнува цял свят. Почти всички, които се занимават с духовни практики. Малцина стигат до него и го намират. Защо е така? Толкова ли е трудно? Какво се случва? За всичко това ще си говорим тази вечер. Като всеки един от вас може да задава въпроси и да прави коментари отдолу на страничката. Може би е добре да започнем с най-тривиалния въпрос. Какво е просветление? This is the most asked questions. Това е един от най-задаваните въпроси. Enlightenment, this word can have very different meanings to different group of spiritual practitioners. Тази дума просветление може да има различно значение за различните групи практикуващи. Basically, we can put it like knowing the nature and essence of yourself. Можем да кажем, че това е да познаваш есенцията и природата на себе си. And knowing that can be very intellectual. Знаенето може да бъде много интелектуално. And it can be experiential. Може да бъде преживенческо. Yeah. And you see the egoless of yourself. И да видиш липсата на его в себе си. And also knowing the nature, the essence of the world. И също да познаваш есенцията, природата на света. So knowing nature, essence of yourself and the world, да познаваш есенцията, природата на себе си и на света, then there is no ignorance to the truth of означава, reality. че няма невежество към истината за действителността. Without ignorance, без невежество, then there is freedom. Има свобода. You're free from suffering. Свободен си от страдание. Yeah, you're free from attachment. Свободен си от привързаност. And maybe we can call that enlightenment. Може би това можем да наречем просветление. Yes, and maybe different people can have different meanings of enlightenment. Може различните хора да имат различно разбиране за просветление. I don't know what is the truth. Да кажем, аз I не знам don't know the какво е nature истина. and essence. Не знам природата и есенцията. I believe in divine being. Аз вярвам в светите същества. I believe in the enlightened being. Вярвам в просветлените същества. So, he has got very strong faith. Този човек има много силна вяра. And he has strong aspiration има to много follow силен стремеж да следва the teachings of the enlightened beings. Ученията на просветлените същества. And he put into action. Които ги прилага в действие. Maybe he do some breathing. Maybe he do some meditation. Може би прави някакви практики на дишане или медитация. And he do not
attached with the worldly activities. Не се привързва към светските дейности. And some people also call this enlightenment. И някои хора и това Yes. наричат просветление. So that means enlightened. I am enlightened because I know the world, there's nothing for me to attach. So Да I just знам какво follow е the divine being. просветление, може да означава аз знам как работи света и не искам да се привързвам, аз само следвам просветлените And they същества. just follow. И те следват. But actually, they have so strong faith, but there is no wisdom. Те имат много силна вяра, но But нямат maybe мъдрост. they will have like chanting Може some да mantra чантят някаква мантра, or да си some напяват, divine name. или пък някакво свещено име да напяват. And then their mind is merging into the mind of the divine being or И the техният enlightened ум being. се слива с ума на тези свети или просветлени същества. Yeah, the key here Ключът тук is strong faith, е силната вяра, strong aspiration силен стремеж and action. и действие. Then for them is enlightenment. И това за тях е просветлението. And sometimes we also hear someone say, Понякога we are чуваме all някой enlightened beings. да казва, ние всички сме просветлени същества. It's common. We all Че enlightened beings. всички сме просветлени. So Често се here, чува. maybe they refer to like we have the seed. We have the seed. We Може би actually те have the имат предвид, potential. че ние имаме семето или потенциала. This potential. Този потенциал. Potentiality is there. The seed is there. Потенциалността е там. But we don't Семенцето е see там. it. We don't Но ние recognize не го it. виждаме, не го разпознаваме. Yeah? So Да. you're enlightened beings. We are all Yes. enlightened beings. Ние всички сме просветлени The същества. Buddha is in you. Буда е в теб. God is in you. Бог е в теб. You see? You are divine being. Ти си But then, божествено същество. then enlightened here means you have this potentiality. It is like a seed. Просветлен тук означава, че ти имаш този потенциал, той е като семе. An enlightened being can be like flower. И просветленото същество може да се символизира с This flower is not цвят, blossom yet, цвете, което още не е разцъфнало, but you have faith. обаче You have action. има вяра, има действие. But the flower is not open yet. But Но you're already цветето in the още не е process. отворено. В процес You're на in the разцъфтяване. journey. Вие сте по пътя. Yeah, you're on this light journey. Вие сте по този път на светлината. So enlightenment is like flower. И тогава просветлението е като цвете. Not blossom, close. Не е още And in разцъфнало, the затворена process е of пъпката. opening. И в процес на разтваряне. Then once it's opened, И когато се отвори, then we said enlightenment is a fruit. тогава казваме, че просветлението е плода. So fruit means realization. Плод означава реализация, събъосъществяване. So when we use enlightenment, these terms, Когато използваме it is термина good просветление, that we are more, if we have certain spiritual practices, it's good to be more precise. когато използваме този термин, What ако is имаме духовни enlightenment? практики, е хубаво да сме по-прецизни Yeah. в дефинирането. Какво е просветление? А понеже споменахме Буда, Yes. Буда и събуден, случайно ли е съвпадението на тези български думи? Yes. Is it a coincidence that we have similarity in I think Buddha, this term, it does not mean a person, not an entity, but is a state of mind. The awareness is awakened. Awaken не е awareness. отделна същност, не е някаква Awaken личност, а awareness. означава пробудена осъзнатост. So Buddhi, Буди, Buddha. Будда. So it's awakened awareness. Пробуден. Пробудена осъзнатост. So we all have this. Our awareness Нашата always awakened, осъзнатост е винаги пробудена, but it remains like a seed, но like potentiality. но a тя се potential остава because като we don't един recognize it. потенциал, като семенце, когато не я разпознаем. А дали българите, старите българи са знаели тайната на просветлението? Do you think that the Bulgarians, the ancient Bulgarians, knew the secret of enlightenment? Oh,
I'm sure. Сигурен съм. Yes, I'm sure. Yes, and from the kukovica, От историята за куковицата, kukovica, like winter, spring, за куковицата cuckoo, от and to the зимата birds. в пролета, когато тя кука, So the ancient master, древните учители, hid the teaching, the enlightened teaching. те са скрили просветленото учение. Yes. So winter means that В тази кратка приказка. there's purification. Зимата означава, че има процес Hardship, на пречистване. Има challenges, някакви предизвикателства, трудности. And if you're enlightened, И когато си or if you're пробуден, on the enlightened path, или ако си по пътя на пробуждането, we are very grateful. си много for all благодарен за всичко това. You see? So this is like purifying, and this is Това е like strengthening, пречистващо, and it just също make и our ни прави foundation more по-силни strong. и ни прави основата по-здрава. And the spring, come the spring, everything is very И beautiful. когато стигнем до пролета, всичко става прекрасно. Yes. So here it means like everything arises from conditions. И това означава, че всичко се появява при наличие на условия. So the winter and spring, they come and go. Зимата и пролета идват и си отиват. But you, Но the вие, Buddha, the Буда, the събуденият awakened ум, awareness don't come and go. събудената осъзнатост не идва и не си отива. Cuckoo. И тогава куковицата Да. А кука. Гуру, вярно ли е това, че когато човек тръгне по духовния път и някак се ускоряват всички събития в неговия живот и предизвикателствата стават все повече и повече? Говорим за тази зима. And the challenges become more and more, and we talk about this winter that Guru was referring previously. It is like that when you're in the spiritual path, Когато си по духовния път, initially your mind is more calm, първоначално умът ти or е you're more focused. по-спокоен или ти си по-фокусиран Yes, you're focused in spiritual practices. върху духовните практики. Yeah. And you're more calm, more focused. По-спокоен и фокусиран But си. then the seed in you, Но после семенцата we в have тебе, all sort of knowledge, experience from the past. но ние сме събрали много знания, много опит от миналото. So we are in the time, in space. И ние сме във времето и в пространството. So the experience will come. You just stir up. И тези преживявания се появяват. Yeah? And you are trying to use your spiritual practices, maybe meditation, maybe И ти се mantra, and to опитваш да suppress it, използваш духовните си практики, or to медитация, remove it, мантра, you know? да ги потиснеш Yeah, или пък and- да ги премахнеш тези преживявания. So these sometimes also, it is like when a drain is dirty and you shake it, you know, И, and all this seed will come up. и това е като, например, отпадъчни води. Ако ги разклатиш, те се размътват и всичко излиза на повърхността. Всички тези семена излизат на повърхността. Yeah. So if your faith, your aspiration, and your action is very stable, strong, Ако stable, вярата, стремежа и твоите действия са много стабилни, then these will stabilize. тогава и те ще се стабилизират, ще се Yeah. утаят, ще се успокоят. This is a stage that most people will pass through. И това е етап, през който повечето хора преминават. Yes. Етапа на пречистване. Понеже говорим за България, да попитам, ако в България много хора се събудат, как ще се промени бъдещето на страната? Oh, now the ancient Bulgarian, Древните master, българи, the учителите, ancient Bulgarian masters, древните учители, I български discovered учители, that they actually have quite a lot of teaching. открих, че те са enlightenment скрили много учения за просветлението. So
there will be a time Ще when дойде this време, secret, когато тези the long тайни, lost отдавна hidden изгубени, teaching скрити will be учения, revealed. ще бъдат So when this разкрити. is revealed, when this sort of И те ще се teaching is разкрият. revealed, then a Bulgarian, И they will тогава see their българите true ще видят nature. истинската си природа. Yes, once they see their true nature, Като видят истинската си природа, then they will love each other, ще се обичат едни други. and they will love the place, Ще обичат they will love the мястото, country, ще обичат страната. and then И тогава the society will change. обществото ще се промени. А къде в момента са слабите места на България и на хората? Where currently are the weak spots of Bulgarians? I cannot understand. The weak spots, the weaknesses Кое най-много ни in пречи да се Bulgarian просветлим? And in Bulgarians, which is the biggest obstacle in order to get awakened? Okay. Back to the faith. Пак да се върнем към вярата. Back to the faith. Can Back they към lead вярата. themselves, leading themselves, Могат ли да водят себе си towards spirituality? по духовния път към духовността? Yes. And to maintain this spirituality И да поддържат тази духовност in their daily life. в ежедневието си. So this part here is like a direction. Тази част тук е като наставление, напътствие. It is like vision and direction. Това е като визия и посока. I think maybe this part is a bit weak. Може би тази част тук е малко The vision слаба. And Визията the direction, и посоката, how в they която should да поемат. behave Как spiritually трябва да in се daily държат life, духовно в in ежедневието, professional life, в професионалния си in живот, family life. в семейния живот. Откритията на квантовата физика дали по някакъв начин доказват просветлението? Последните 30 години доста промениха вижданията ни за света. The world concepts about enlightenment. I don't think so much about quantum physics proving enlightenment. Не мисля, че квантовата физика доказва But просветлението, we can see that. но You може see, да when we видим, talk about enlightenment, we always talk about form and consciousness. когато говорим за просветление, винаги Form говорим and за формата consciousness. и за съзнанието. And I think consciousness is still something scientists trying to find out what is this consciousness. И съзнанието е все още нещо, което учените се опитват да разберат какво е точно. So we will not say that they prove enlightenment, but they have, using instrument, discover that actually form is not different than emptiness. Yes. Не можем да кажем, че те доказват просветлението. По-скоро, използвайки инструменти, те откриват, че формата не се различава от пустотата. Yeah. They are at this part. Те са на това ниво. Yeah. So, but enlightened beings, Но like просветлените Buddha същества, and Буда many spiritual enlightened beings in the past, и много they do not духовни use просветлени instrument, същества в миналото не but са it is използвали through their инструменти, insight, но през their wisdom, през тяхната мъдрост, yeah, през тяхното проникновение, with their supernatural power, с техните they already seen this. свръхестествени сили, Yeah. вече са го видели. Scientists don't see themselves, but they use instrument. Да. Учените не виждат, не прозират наистина какво е просветлението, използват инструменти. Добре, Гуру, обясни ни какво е да си просветлено същество. Какви са разликите между едно просветлено и непросветлено същество? Explain to us what it is to be an enlightened being. What is the difference between an enlightened being and not enlightened being? Okay. Now, here, one general. Едно общо обяснение.
general riding a horse. Не, генерал. един генерал. Един генерал язди кон. Yes. Fireplace and so on. Master. Минава покрай някакво място и вижда един учител. Teaching. Учи. And he want to check this master. Иска да го провери. Check. He want to Иска да провери Yes. този учител. tell me whether this is heaven or hell. Кажи ми, учителю, Have you ever seen heaven or има hell? ли рай и ад? Виждал ли си you have някога seen it, рай или Tell ад? me where is heaven? Where is Ако hell? си го видял, кажи ми къде е рая, къде е ада. Who are you? Той казва, кой си ти? I'm general. Аз съм един Don't you know генерал. me? Не ме ли познаваш? Who are those? Who is the man who actually made you a general? А кой е този, който те е направил генерал? You don't look like a general. Don't behave like a general. Ти не изглеждаш като So генерал и не се the държиш master като saying генерал. something very bad. И така, учителя казва нещо This много general лошо. got very mad. И генерала много се ядосва. Pick up his sword, want to kill him. Изважда меча си, иска да убие учителя. The master hide behind a pillar. А учителя се скрива зад една колона. No, wait. Чакай. Wait. That is hell. Това е ада. Това е You ада. see hell yourself. Виждаш ли? Сега сам виждаш какво е ада. Then this general, sorry. Генерала веднага се извинява. Now you see heaven. А сега и Сега учителя казва, видях. сега вече виждаш рая. So heaven and hell Рая и ада is just in your mind. е само във вашия ум. Да? It is in your mind. Във вашия ум е. Enlightenment is also about your Просветлението mind. също е във вашия ум. Но просветлените хора, те имат непрекъснато безусловна любов. But the enlightened people, they experience constantly unconditional love. И, Okay, continue your question. извинявам се. Много хора питат как е възможно това, как може, примерно, да обичаш някой, който е убил много хора или And който many е people изнасилил. ask, how is this possible? How can you love unconditionally someone very bad, someone who killed many people, or someone who raped women or people? How can you love them? Okay, I think your questions have many parts. Мисля, че във въпроса ти се крият много части. First, enlightened being. Първо, просветлени същества. There are many types of enlightened Има beings. много различни видове просветлени същества. Yeah? Да. There are many types of enlightened beings. Много различни видове. So let's say enlightened beings, those who are enlightened is those that know that okay, this world is not good, it belongs to the Satan, I'm going to the heaven, I'm going to some other place, Да I кажем, want че to има meditate, просветлено същество, което казва, този свят принадлежи на сатаната, то е нещо лошо, аз ще отида на едно хубаво, прекрасно райско място, където да медитирам. So for this class of enlightened beings, За този клас просветлени they are more същества, for self-enlightenment. те практикуват просветление, но е реализация за себе си And просветление. they don't hurt others. They don't Те hurt не anybody. Те не нараняват They don't никой hurt друг. anybody. Yeah? And their love is more passive. И тяхната любов е по-пасивна. If you come to them, Ако отидеш при if тях, you come to them, ако се they доближиш will до тях, share те ще with you. споделят с теб мъдростта. Yes. They will help you. They will Ще share ти with you. помогнат, ще споделят с теб. More passive. Но по по-пасивен начин. Yes. And unconditional love is more proactive. А безусловната любов е по-активна. Yes. They're more proactive. And so, this enlightenment, И така, това просветлено същество, I'm enlightened. I see Казва, there's no ego. аз съм просветлен I и see the виждам, че emptiness нищо няма of собствена същност. Yeah. Виждам пустотата на природата. But why others don't see it? Защо и другите не го виждат? Let me
Let me guide them or be the cause. Нека аз да ги напътствам или да cause бъда of their причината happiness. за тяхното щастие. You see? Then they are able И тогава те to share могат their да love, споделят to share with своята любов, their wisdom. да споделят своята мъдрост. Okay, that's first part. Това е първата част. First part there. So, not all enlightened beings have unconditional love. Не всички просветлени същества имат тази безусловна любов, която е Because some enlightened проактивна. beings say, now you have done something very bad in the past. That is your karma. Защото You някои have to be просветлени същества responsible for your own karma. казват, ти си направил нещо много лошо в миналото, това е твоята карма, трябва да си отговорен за They will своята still карма. help you. Пак ще ти But they say, помогна, that is your karma. обаче That is ще the ти кажат, consequence. това е You твоята see? карма, това е последица Yeah. от твоята карма. You have to be responsible. Трябва да бъдеш отговорен. They are more passive. По-пасивни са. Yeah. So another one is more proactive, Други са по-активни. unconditional. He feels exactly your pain. Безусловно, той He усеща точно suffering. твоята болка, твоето страдание. And they can take all the suffering. И могат да поемат They take цялото ти all the страдание. suffering. Могат да го поемат. Yes. Let's say someone beat you. Да кажем, Okay? че някой те Or let's say пребива a dog. или пък A dog. куче Someone beat the dog. пребива кучето Then the enlightened master и тогава can просветленият take that pain. учител може да take поеме тази болка. Yes. And the dog is okay. И кучето But да е that- окей. Enlightened master, after he take away shit, maybe you can see А some. този просветлен учител, Yes. като се съблече, може да види следи от побоя. So in our practices, there are some В practices нашите практики има някои практики, that first your consciousness merge with the enlightened beings, първо твоето съзнание се Yeah. слива с просветлените and същества. the enlightened beings, with their blessing, with И their просветлените unconditional love, същества, тяхната благословие и безусловна любов, then you learn how to take the pain of others. ти се There are two учиш steps как here. да поемеш There are two болката на steps. другите. Има две There are стъпки two тук. steps. Yeah. So first step is merging Първата of the стъпка consciousness. е да слееш съзнанието си, Yeah, merging of the да consciousness. слееш съзнанието. And second, to have this unconditional И love of the втората част е fully enlightened beings. да имаш тази безусловна любов на напълно пробудените So that същества. for these enlightened beings, the monk, they say, И за okay, да, already merged, but maybe he's still, his skill, maybe it's not so strong. за това просветлено същество може So, би е сляло съзнанието this си, но неговите умения не са толкова добри. Empowerment И for затова him той to получава cultivate тази certain skill, благословия, за да може да cultivating certain култивира skill определени that he can способности. elevate or he can take away the pain or the sickness И of по others. този начин да отнеме или пък да извиси страданието и болката на другите. Because he knows that all this, their nature is also empty. Защото те знаят, че на всичко това природата също е Then we call пустота. this the unconditional love. И това наричаме безусловна любов. Да. Просветленият човек страда ли в този случай? Може ли или The enlightened being тялото which му? takes away the pain from the other being. His body. Does he suffer? Does his body suffer when he takes the pain upon himself? Okay. When that comes to the body, Когато това дойде в тялото, physically you can see. Физически можеш да го видиш. Yes. Let's say cut. You know, physically you can see like Можеш да видиш like scar прореза. or something Можеш like да that. видиш you can белега. see. Можеш да го видиш. But he is not this body. Но той не е това тяло. Така Clear? че Yes, The yes. enlightened beings, when we say просветленото enlightened beings, същество, two things here. като кажем One is просветлено about същество в две неща. Matter or form. Първото е свързано Yeah, с the one is материята или about the- формата, Consciousness. а другият ги аспект е съзнанието. Enlightened beings no more identify themselves with this body. Просветлените същества не се идентифицират вече с това тяло. А вярно ли е, че само в човешко тяло може да се просветли? is it true that Същество? only in human form
the being can achieve enlightenment? To most people, to most teaching, За повечето хора, за to повечето encourage human учения, beings to practice, за да окуражат хората да практикуват, it is always said it this way. винаги се казва по този начин. Because the human beings, Защото човешките our същества, life is about 120 years, 100 to 120 years. продължителността на живота на човешкото същество е And 100-120 the години максимум. happiness, the suffering is not too extreme. И щастието, страданието не е твърде крайно. Yeah. So the normal, let's say, heavenly being, Да кажем, Whatever райските they същества, want, каквото и да поискат, the poorest heavenly being най-бедното същество от райските is нива richer than the most richest man in е this world. най-богат от най-богатият човек в този свят. The richest man still have to count his wealth, И you know. най-богатият to човек все още You have to see number. гледа колко е богат, гледа числото на своето But богатство. for the heavenly beings, what for to count? А пък Why to earn? за райските същества, какво трябва да броя там? Don't have Какво to count, трябва don't да have to печеля? earn, Няма you нужда know. да броя, няма At нужда the да moment you печеля want, you повече. just think, and this thing happen. You want a Мига, palace? който The palace is поиска there. нещо, то се появява. Искам дворец, хоп, появява се. So easy. Okay, now the wealth is like that. Това е по отношение на And богатството. because it's so easy, why should I practice Понеже spirituality? всичко е толкова You know, лесно, So защо they трябва да don't find good reason практикувам? to Нямат practice. много добра причина защо да практикуват Yeah. духовни практики. What is suffering? Какво е страдание? What is suffering? Какво е Or страдание? maybe we have to go to the human realms Може and би to трябва experience да suffering. отидем в Because then there is no човешките suffering. светове, за да преживеем какво е Few страдание. days before they Защото die, там няма only then they страдание. Само experience няколко suffering. дни преди да умрат, Because почват да their страдат, luster, усещат какво е the страдание. radiant, you know, the aroma is no more there. Защото вече the тяхното fragrance, лустро, тяхния приятен аромат, Yeah. красотата им вече не е там. And they can see where they are going to take a И rebirth. също така те могат да видят къде ще се Only then they преродят have след смъртта suffering. си. И тогава се поражда страданието за тях. Before that, no suffering. Преди това не страдат. Yeah. Okay, heavenly beings, they are like that. Райските And for the същества hell са такива. being, А за съществата от ада, they die, they suffer, they die, they birth, Те- they die, they birth, те they die, раждат- they birth. те се раждат, No chance for страдат, them to умират, practice. раждат, страдат, умират и няма шанс да практикуват от цялото No chance това to practice. страдание. Нямат шанс. So human is good. Така че е добре да си човек. You see? А защо толкова малко хора успяват да се просветлят? Why so few people manage to achieve enlightenment? Учителят ли е определен или е определящ в случая? Is the teacher the cause in this case? Now the students, Учениците, the students, their inclination, тяхната обусловеност, their behavior, тяхното their coming поведение, inclination, some of them are more техните worldly. наклонности, кармични Те more наклонности, за някои са по-светски. So when you talk about enlightenment, Когато говорим за this is просветление, something not in their mind. това все още не е в ума Okay. им. And some of them are, we said, they are not, Някои they от are тях uncertain, not не са certain. много, They are not certain. много сигурни. Yeah, they belong to those who are not certain. Несигурни. That means they can change very fast. Това означава, че It depends on могат their environment, the circle много of бързо friends, могат their да environment. променят мнението си, Yeah, в they can change зависимост very от fast. средата, от приятелите. Много бързо могат да променят мнението. Yeah? So these people, if the environment say, come, we're going to make some money. А ако за тях Or they say, средата okay, каже, now, айде, трябва да правим don't do пари. retreat for now. Или пък някой Okay, им каже, something не, like that. You know, не, they can ходи get на ретрит influenced точно easily. сега и те Мгм. лесно се повлияват. Yeah? So that means we say that which half of Това означава, we say where they belongs, you know. всъщност това, което Are казваме, they е the къде, uncertain one към коя or група the worldly принадлежат. one
принадлежат към несигурните или Or към the self-enlightened светките, one, they belong или to the тези, които self-enlightened one. искат да постигнат себе реализация, More heavenly, или like that. с божествено First is like that. We отношение, look at райско that. отношение. Първо Yes. определяме къде се намира So the съзнанието. students, Това са about the students. учениците. Yeah, Това е their свързано с conditions, учениците. their С mental техните state, условия, their тяхното conditions. ментално състояние. Yeah. And then we come to the teacher. След това стигаме до учителя. So enlightenment, Просветлението, sometimes we classify it like there are 9 mountains and you go beyond the 9. понякога го определяме като 9 планини, отиваш отвъд 9 So върхове. different mountain, different view. Различната планина е различен възглед. Okay? So some teacher teach you За the някои, divine path, някои учители the те heavenly учат path, на божествения път, and this is на good for the светия mass. път. И този път е добър за Very good масите. for the mass. Very easy. Много лесно. Yeah, very easy. Yeah. Много лесно може да се следва. Yeah. And some paths are more direct. Някои пътища обаче са много директни. A very direct path. Много директни. And this sort of path is very for the very rare students. Their mentality is very matured. Тези директни практики Very са за mature. много малко ученици, когато тяхното съзнание Very mature. е много съзряло. And some they want to be enlightenment. They want to achieve that, but the teaching is more on the middle for the middle. Някои ученици искат да постигнат просветление, но учението е повече за средата. And some for the normal lower. Yes, like that. So this is on the teaching from the teacher. А някой път учението е за по-ниските нива. A gradual path is easy. Most people can practice. Последователният път, постепенният път е лесен. Всеки може да го следва. The instant, the direct path, Но мигновеният, директният very път, few. много малко могат да го следват. So we have to look into this too. И затова трябва да разглеждаме тези два аспекта. Учител и ученик. А затова ли има учители в будизма, които направо с пръчка бият? Is this why there are teachers in Zen Buddhism, for example, when they beat you with something? Beating you is more for beginners. Верно. Биенето е повече за начинаещите. Който издържи, остава. Whoever can sustain that pain, No. in the teaching. Beating is like 66. Биенето е като 666. So it's a training. Това е тренировка. To remind you да ти напомня, that the form or whatever that we see, we hear or we touch, че формата, това, което чуваме, виждаме или усещаме, докосваме, this is not you, това не си ти, the pureness, чистотата. Because these come and go. Защото всичко това идва и си The отива. sound, the form, they come and Звука, go. формата, всичко идва и си отива. So the touching is like that. The touch, и това, докосване. Because the moment there is touching, that is the contact. Това е смисъл в That is the на докосване, това е контакта. В този at that point of contact, в този миг на контакт, at that point of contact, are you enlightened? ти просветлен ли си? Or are you affected? Или този контакт ти въздейства? It's like that. Това So е this is смисъла. the first step. Това е първата стъпка. That is the first step. Това е първата стъпка. The first step. Само на първата стъпка. The first step. Първата стъпка. So, in this first step, тази първа стъпка, if you see a mountain, that mountain is not a mountain. Ако видиш планина, тая планина не е планина. If someone beat you, that is not the beating. Ако някой те бие, това не е бой. Yeah. Ако видиш Буда, убий го. So you're more in the negation. По-скоро си по пътя на отричането. Yeah, you're more in the negation and to be more calm. За да може да се успокоиш.
then you're not attached with bodies. За да не се Because this is привързваш not към you. всичко This is това, just защото това phenomena. не си ти, They това are е just просто phenomena. явление, And that is the феномен. very first step. И това е най-първата стъпка. Да. Имаме въпрос от Кристиян, който We пита, have a ако question. може Гуру да каже малко повече, Christian. да, малко повече за себе си и как самият Гуру се е Guru просветлил. tell more about himself and how he achieved enlightenment? Oh, from Christian. Yeah. Okay. Now, when someone is enlightened, they Когато don't tell you някой that he is an enlightened person. е просветлен, той не ходи да парадира и да казва, аз съм If просветлен. he tell you I'm an enlightened person, А ако каже, аз съм there просветлен, is this Ай. assertion, има това утвърждение, then maybe we have to doubt. в което може би трябва да Why се you have to say усъмним. that he is an enlightened Защо person? трябва да казва, че е просветлено същество? Okay. So first we want to see whether he's enlightened or not. It is through his view, his meditation, his Дали е behavior. просветлен или не, трябва да видим. Това се появява в неговия възглед, неговото Yes. поведение, неговата So медитация. knowing his view is through what he teach, what he share. Да познаем неговия възглед, можем през неговото учение, през това, което той споделя. Yes. Може ли Гуру да каже няколко думи за учението, което преподава? Can Guru share a few words about the teaching that he shares with his students? I always tell my students Винаги казвам на that моите you are ученици, enlightened being. вие сте просветлени You are light същества. being. Вие сте същества на You are светлината. light being having human experience. Вие сте светлини същества, които имате човешко преживяване. First, Това е първата стъпка. Да. Възглед. first step. You are light being. Първата стъпка. You are light. Ти си светлино същество, So- ти си светлина. Your light is like it's not something that we see light. Твоята светлина не е Or we нищо see като the light of a светлината на being, лампата или a heavenly светлината being, на друго същество Or a или light that божествено of същество like God. или светлина като Бог. Не. Here when we say light means Когато that казваме светлина, имаме предвид, we see that all phenomena. виждаме, че It's empty целият by nature. феномен е пуст по природа. So we are the body or the feeling, Ние The сме thinking, тялото yeah. или чувствата или the мисленето, thought formation, the мисловните knowing, формации, знаенето. all this is Всичко това empty е пусто of entity. от същност. Yeah. So this is empty of self nature. Тоест е пусто по собствена природа. And because of this, then we are at great peace. И We заради are at това a great peace. ние The сме awareness във велик is мир. at great peace. Тоест ние, осъзнатостта, And във this is велик мир. wisdom, И това е мъдрост. and then you are light. И тогава ти си светлина. You are this light. Ти си тази светлина. So the knowing, the thought formation, Знаенето, the thinking, мисловните the формации, feeling мисленето, is a function чувствата. of your awareness. Функции на It's твоята a function of осъзнатост. awareness. Те са функции на осъзнатостта. Then this function is also light. И тази функция It също has е got this светлина. function. Просто светлината има тая функция. The wisdom to see all this is also light. Мъдростта да вижда всичко това също Okay, е светлина. Then light means this emptiness. Светлината emptiness, означава тази But пустота, emptiness does not mean there is nothing. но пустота не означава, че Emptiness- е празнота, няма нищо в нея. Emptiness, awareness. Тя е пустота, осъзнатост. Emptiness, awareness. This is Пустота, light. осъзнатост. Okay? The wisdom, Мъдростта is light. е The светлина. function of this wisdom is light. Функцията на тази мъдрост също е светлина. So then this the light of the sun, light of mother, light of father. И това е светлината на сина, светлината на майката, So, светлината на Wisdom бащата. to know the truth. Мъдрост да познаеш истината. And this truth is you are the truth. И тази The истина student е is the truth. ти си истината, ученика е истината. Yeah? And his thoughts and his function, И неговите мисли, неговите unceasing функции, function, които са why he непрекъснати, show up this body is love.
Защо се проявява в Love това for тяло? Това е others. от любов, So любов that към другите. others also can see the truth. Така че и другите да видят истината през So, това тяло. This is what I always want to share. Това е нещо, което винаги искам да споделям. And I call it light, peace, love. И го наричам светлина, мир, любов. So you are light. Вие сте You светлина. are peace. Вие сте мир. Peace means oneness, Мир sameness. означава единство, Yeah? еднаквост. And that is the truth. И това е истината. Right? And you are love. И сте любов. Имаме въпрос, ако веднъж видиш истината, след това как да задържиш това състояние? So there is a question: if we once see the truth, how to maintain this truth? Okay. Now, when we talk about truth, Когато говорим за yeah, истина, it's just like when we talk about enlightenment. това е същото, като говорим за Okay. просветление. So you're going through duality. You see the nature of Минаваме duality. през дуалността. Виждаме природата на дуалността. Duality. Let's Дуалност. say you and others. Is there in duality? You are Ти in и duality. другите. Говорим ли за двойственост, дуалност? Да, има дуалност. Yeah? But if you see the emptiness nature of Но ако you and others, видиш природата на пустота в себе си и в then другите, you are in non-duality. тогава сте в недуалност. Yeah, non-duality. And then there is other levels of non-duality. И тогава има други нива на недуалност. Yeah? So like consciousness. Съзнанието. It's oneness. То е единство. Or the form. Или We don't форма. identify with this. Не се идентифицираме But с with това the space. тяло, а с пространството. So all this to go through the duality. Всичко това преминава през дуалността. And once you see this duality, И you като я come to the видиш тази question. дуалност, Okay, what is the question now? тогава виждаш въпроса. Сега какъв е въпрос? Okay, what is Сега, the question? като си Just now you видял asked the question. този въпрос, който зададе, какъв беше този въпрос? Въпросът беше, ако веднъж видиш истината, как да задържиш това състояние? If you see the truth once, how to maintain Yes. this? So you have to first see it. Първо трябва да я видиш. And when you talk about truth, И когато казваш you have to be very истина, clear. трябва what sort да of си truth? много наясно какъв вид You истина. see? You have to first see the relative truth Първо трябва да and to видиш see the относителната absolute truth. истина, след And това then to see the duality. абсолютната You истина. first have to see this. И да видиш дуалността. To be very Първо clear. трябва да видиш това, да си съвсем But наясно. if we are not clear what Ако truth не are we си talking наясно за about, коя истина говориш, then we cannot talk about maintaining. и тогава не можем да говорим да задържаме състоянието. Yeah. So about this truth, to see the truth, Да видиш истината, it can be intellectually. може да you бъде have the knowledge. интелектуално, да имаш познанието за истината. Then the second one is to have the experience. Второто е да имаш преживяването. Third is to realize this И truth. третото да я реализираш, да осъществиш тази истина. You see? Yeah? Then, so you go step by step like that. И вървиш стъпка по стъпка, така, стадии по стадии. Okay, let's say everything from this world is conditioned co-arising. Нека да кажем, че всичко в този свят се появява в резултат на условия. На And everything взаимно is passing. отварящи се условия. И Everything всичко is passing. преминава. Everything is impermanent. Всичко е непостоянно. You check. Проверяваш. And once you check, oh yes. И като провериш, So we казваш, call this да. worldly truth, И това relative е truth. светската истина, World относителната means истина. even from the heaven to the hell Светска is the same. означава от рая до ада. Тя е една и съща. So we know the relative truth. И като опознаем We are относителната enlightened in this. истина, ние се просветляваме в We are also относителната enlightened истина, in the absolute truth, но също сме просветлени и в абсолютната истина, where we are the great peace. където ние сме We are великият the мир. light. You see? So you have to be clear on this truth. Трябва да си nаясно, като кажеш истина, какво имаш предвид. Can be intellectually, Може да е first, интелектуално, intellectually.
It can be experience. It depends Може on да your бъде training. през It преживяване, depends зависи от the твоето teacher, how he обучение, guides от you. твоя учител, как те напътства. Some teacher, they will just speak. Някои учители само говорят. We call that intellectual. И това го You have наричаме a lot of интелектуално knowledge, учение. but maybe you don't have experience. Получаваш много знания, но може би нямаш преживяването за тях. Experience is more important than the knowledge. Обаче опита, личното преживяване е много по-важно от знанието. За него. The realization is more important than the А осъществяването, реализацията пък е по-важно от преживяването. Clear? So when you talk about enlightenment or truth about maintaining, когато then we говориш have за to be more просветление, clear, за истина, за поддържане, then трябва once we see it, на състоянието when трябва we да see си it, we по-конкретен. enter. Когато see it, го we видим, enter. тогава влизаме. So maintaining is in a way Поддържане е not allowed your habit, означава да your не defilements, your позволяваш habit на своя навик, to на affect you. замърсяванията да ти въздействат. to affect your view, to Да affect your влияят на твоя meditation, възглед, affect your behavior. на твоята медитация или поведение. Yeah. So if you say maintain, then we Когато also кажем да have to see поддържаме is about the състояние, view or the meditation or the също behavior. трябва да разберем дали е за възгледа, за медитацията или за поведението. Ако Говорим. имаш преживяване, как If you- можеш пак да се връщаш към преживяване? If you have an И пак experience of the Right. truth, how can you come back to that experience over and over again? If you have that experience, Ако имаш you това already преживяване, know the path. вече знаеш пътя. You see? You know the path. Знаеш And it's пътя. just that initially, when И you just просто see it, you're not stable. първоначално, когато само я видиш, You're не not си stable. стабилен. Не си Clear? стабилен. So you have to remind yourself. Затова трябва да си припомняш. You have to remind yourself. Да си припомняш. So then there is deliberate practice. That means И you have to do it тогава имаш нарочна практика, която трябва да я правиш, until it reaches a докато state that is стигнеш effortless. до състояние, което е безусилно. So this is like step by step. А то се случва стъпка по стъпка. Това е постепен процес. Да. Виждането на истината е мигновено. А просветлението края на духовното пътуване ли е? Или е началото? In the enlightenment, the ultimate, the end destination of the spiritual path or the beginning of the spiritual path? Enlightenment for different practitioner, it can be Просветлението the ultimate, за различните практикуващи може да бъде крайната дестинация. especially those who strive for their own enlightenment. Особено тези, които търсят себереализация, собствената си And once they реализация. reach it, and that's it. Като постигнат собственото си просветление, и това е. Yeah, but for those who have unconditional love, За онези, които имат безусловна любов обаче, then enlightenment is the very beginning. тогава просветлението е самото начало Да. на техния път. Кои са чудотворните способности, които просветленият човек може да придобие? What are the miraculous abilities that the enlightened being can achieve or can perform? Okay. When we say the enlightened beings here, Като кажем просветлени същества тук, so let's say those who work on their own enlightenment, тези, and които those работят върху with собственото си unconditional просветление, and the и fully тези, enlightened и one, тези, които го правят с безусловна любов и so their напълно supernatural power просветлените, is a bit different. техните свръхсили, свръхестествени Да. сили са различни. Да? Да. Okay. What is in common? Това, което е общо, Even holy beings can have. да, даже и светите същества могат да имат Like, такива способности. They hear. They Например, have те hearing. чуват, Can be very far. It can be from different world. They те can hear you. чуват много надалече, може да чуват в различни светове. Просто Yeah. имат тази способност. They can see. They have Могат this да виждат. supernatural vision. Имат They can това see. свръхестествено виждане.
Нали? Може в много let's say далече да their достига. meditation, they are enlightened, and enlightened first is enlightened, second is the samadhi. Първо Samadhi is е a meditation просветлението power. и след това е самади. Това е силата на медитацията. Yeah. Then they can see different levels of heaven or even hell. They can see. И тогава с тази сила на медитацията могат да видят в различните this нива vision, на рая или на ада. Supernatural vision. И Yeah. този поглед, който е свръхестествен, Yeah. So they are beings without form. те могат да го развият. Има същества без They are форма. beings. They are just light. Има същества, които са само So there are different светлина. types of beings. Има най-различни същества. А те са сред нас. And And they are around us. there are many beings that don't have this form, and they can be around us. Има много същества, които нямат тази форма и могат да бъдат около нас. So like vision, И hearing, виждане, they can слушане, know your past, могат да many past познават life. твоето минало, Yeah. много животи назад, Yes. And да that виждат какво also, се е случило. now as what I said just now, the Това, което supernatural казах, power свръхестествените can сили be different from могат да self-enlightened бъдат one. различни от тези, We call the bodhisattva and the fully enlightened one. They за are a bit тези, different. които са Yeah. постигнали собствено Yeah. просветление, за бодисатвите, So, които They работят с can know your особено ниво past. и с напълно пробуденото They can know your съзнание. mind, what you are Могат да thinking. знаят твоето минало, Yeah. могат да What четат you are мислите thinking. ти, какво But the мислиш. most important thing Но is that the най-важното most е, important supernatural power is най-важната about their свръхсила power е тяхната сила to be free from all suffering. да бъдат свободни от страдания. Yeah, that is the most important one. Това е най-важната сила. Other supernatural power is quite common. Другите Common in the sense свръхестествени that сили са Maybe по-често holy beings срещани. also have. И като кажем често срещани, може и също светите същества да имат такива способности. It's just they differ in the degree and depth. Просто се различават по степен и дълбочина Да. тези способности. А вярно ли е, че просветлени учители, когато починат, могат въобще да не си оставят тялото? Да стане дъга. Enlightened teachers, enlightened masters, when they pass away, there is no body left behind. Okay. It depends on their practice. Зависи от тяхната практика. It depends on their practice. We call that the rainbow body. Ние наричаме това тяло дъга. Yeah. So there are practices especially for this. И има практики специално Yes. за това да се постигне такова тяло. So first is about the mind, the enlightened beings. Първо става First they въпрос work за on their ума. consciousness. Първо те работят със съзнанието си, просветлените същества. So the consciousness body. И So the тялото wisdom body, на съзнанието, the wisdom тялото body. на мъдростта. Yes, this on the wisdom body. Това е Yes. тялото на And мъдростта. then they work on the form body. И след това работят върху формата. Form body is a manifestation body. Формата на тялото форма е That is a тялото на manifestation проявлението. And this body И това then turn тяло all this body into energy. го превръщат в And there are енергия. some practices. Има практики Yeah. And we call the emptiness body. и наричаме... So basically you също just има have и to know тяло about на these three types пустотата. of body. Трябва да знаеш за тези три The вида emptiness тела. body. Тялото на пустотата, Yeah. тялото на мъдростта и тялото на You проявлението. have to know the wisdom body. Трябва да знаеш тялото на мъдростта Yeah. And the form body, the тялото manifestation body. на проявлението или тялото форма. And these three bodies is one body. А тези три тела са едно тяло. So when you talk about disappearing, Когато говориш за изчезване, sometimes they disappeared here, понякога but they are in изчезват another тук, world. обаче отиват в друг свят. The whole body just goes. Цялото тяло просто They also отива. have something like that. Има Or и sometimes такива the whole практики. body just А понякога disappear. цялото тяло and изчезва, Maybe разтапя се. only some hair. И може би and само nails there. малко Да. коса или ногти остават. So, or sometimes they just shrink. Или понякога се свива тялото. Yeah. Намалява размера си, става маничко. А това случва ли се в наши дни? So does it happen nowadays? Oh, yes. Да. It's not something that happened
2,000, 3,000 years ago. Не е нещо, което се е случило преди 1000-3000 години. Не. Yes. You have to go from the 9th mountain to the 10th mountain. Трябва да преминеш през Yes. 9 планини в Then you have this 10-та. teaching. И тогава ще получиш това учение. Да. А защо е по-лесно човек да се просветли по време на смъртта си? Why is it easier Какво someone to трябва achieve да знае enlightenment или да in the process практикува? of death? What they should know or practice? In the process of death, Процеса на смъртта. okay. Now, the moment of death, yeah. Момента на смъртта, не е процес. Okay. Let's say like that. Yeah. You achieve enlightenment Да кажем, получаваш просветление in meditation в медитация, when you have this body, когато in имаш your това daily тяло в ежедневието си. okay? You're enlightened Ти in си contact. просветлен в контакта, You're enlightened in meditation. медитацията, You're enlightened in dream. просветлен си в When съня, you sleep. когато спиш, So there's dream, има there's сън, no dream, or deep няма sleep. сън. And you're enlightened И means ти си you know. просветлен, ти знаеш, Yeah, you're aware. ти си осъзнат. See? So, okay. Then at the moment of death, След това в момента на смъртта you also know the process. знаеш процес. Yeah? You know the process. Знаеш процес. And you will see light also. И виждаш светлина. It is like night time, you have the white, red, black light. И нощем Like виждаш Yes. бялата, червената и Yes. черната светлина. So a moment of death, you will И в go through момента that на process. смъртта ще минеш през If you have този the процес. teaching, Ако имаш you receive учението, teaching ако before, си then получил учение преди, at the moment of death, you have в no fear. момента на смъртта нямаш никакъв You just страх. return to light. Просто се връщаш в And because you светлината. receive teaching before, И you have no защото си fear, получавал учение преди, and you are не very се happy страхуваш to и си return to много light, щастлив because да that се is your върнеш nature. в светлината, защото това е Yeah? твоята истинска Okay. природа. And if you have passed that, okay, you have passed that. Ако си отвъд The това, fifth one, четвъртата, петата, is then you are dead, and you will see different types of vision. You have sound, all this. значи No. това е четвъртата възможност. Петата е когато си вече умрял и виждаш разни образи, звуци, светлини. If you receive teaching, Ако си получил yeah, учение all this is actually a function of your mind. и знаеш, че всичко това е просто функция на твоя ум. Yeah. And you merge with all light. И ти се сливаш Because с you are всички light. светлини, защото ти си Everything is светлина. you. Всичко Then си you are ти. enlightened. И тогава си просветлен. Okay. Whatever is outside, Каквото Whatever е you извън, hear, каквото и да okay. чуваш, whatever you see, каквото и да виждаш, seeing, виждането, the seer, виждането, all this is you. виждащия, всичко това си ти. You're the seer. You're Ти the си seeing. виждащия, You're ти the си seeing. виждането, ти си обекта, който Yeah? виждаш. You are the knower. Ти You're си the knowing. знаещия, You're the known. знаещето Oh, this is you. и това, което знаеш. Всичко You това си receive ти. this teaching, Ако си получил това учение, then you're enlightened. тогава си просветлен. Without practice. Без практика. Не се мъчиш. Yeah? So that's the fifth. And then the sixth one is you know how to take a rebirth И шестият, to benefit others. шестата възможност е да знаеш как да получиш прераждане, за да можеш да помагаш на другите. Да. Okay? Да? Добре. I don't tell you the detail Не ви because разказвам за детайлите, the detail is too much. Yeah. защото е But твърде briefly. много. Обаче, накратичко, ето това Да. са възможностите, в които да постигнеш Възможно просветление. ли е да се получи колективно пробуждане и цели цивилизации просто да се изнесат светлината, achieve като например collective майите enlightenment или and атлантите? a whole civilization? Никой не знае защо са изчезнали A whole майите. civilization to merge with the light, like the Mayas or the Atlantis. Nobody knows how they disappeared, why they disappeared. I cannot answer you this, yeah. Не мога да отговоря на този въпрос. But you say that The question is it possible collectively to achieve enlightenment? because yeah. when you say collectively,
Когато кажем колективно, it only happens in our mind. това се случва само в нашия ум. Yeah. Okay. And another way is that, like collectively, let's say your whole family, Друга трактовка е, например, even your цялото ти animals, семейство, your даже pet, твоите you know, домашни любимци. that you can bring them to the heaven. That's possible. Можеш да издигнеш One by one. съзнанието им в рая. Това е възможно един But по when you един. talk about the whole civilization, Но ако then говориш there за is цяла another thing. цивилизация, това е нещо съвсем различно. Да? А днес по-лесно или по-трудно се постига просветление, като имаме предвид колко е забързан живота, колко много информация получаваме, стимули от всякъде? Nowadays, is it easier or more difficult to achieve enlightenment when we have all this information, this fast speed life? I would say that now everything about the information about spirituality is available to everyone. Сега бих казал, че информацията за духовността Yeah, е достъпна за всички. Yeah. So if you have doubts, you know, Ако имаш някакви you want to съмнения, clarify, искаш нещо да you'll get a lot of изчистиш information. съмненията си, имаш достъп до много информация. And now people are more self-centered. Сега хората са много повече фокусирани върху себе си. Even spirituality, Даже и в they духовността don't trust so much не вярват много to a teacher. на учителя. They trust more about themselves, more Повече towards на themselves. себе си вярват. Yeah, I think this part, in the past, people are more simple. В миналото хората са били They don't have по-простички, much information. не са имали много They информация really trust the teacher. и наистина са вярвали на учителя. Maybe there's not many fake guru in the past. Може би в миналото не е имало толкова много самозвани учители. Yeah, like that. And yeah. And if we are talking about challenges, in the Ако past and now it's говорим almost the same. За предизвикателства In the и в past, you have миналото the и challenges сега in the past. са почти Now we have different едни и същи. challenges. Yeah, just that now the people have very short span of focus. Просто сега хората имат много кратък фокус, внимание. Very short. Много кратко They задържат are trained вниманието. Така се тренират. Бързо да се префокусират, да търсят нещо друго. And full of information. И да, са пълни с So информация. you say that intellectually they are enlightened maybe, Интелектуално те може би са but просветлени, experiential maybe not. но може би So they can talk to you преживенчески, about enlightenment. преживенчески не са, може да ти разказват за It's very просветлението easy. дълго. This Много е way of лесно. enlightenment is very easy. Just talk. Интелектуалното просветление е много лесно. Просто They can говориш. tell you no self, Могат да ти emptiness, разкажат за enlightenment. липсата на Whatever you ask, they can пустота, answer you. просветление. Каквото и да ги питаш, те могат да ти отговорят. But I don't know if you give them a punch, what will happen? Но не знам, ако ги удариш, какво ще се Or you случи. say something bad about them, Или пък what ако will ги happen? I don't обидиш, know. какво ще стане. Да. No. Имаме въпрос от Румяна Попани. We have a question from Румяна. Просветлението процес ли е или еднократно събитие? Is the enlightenment a process or a one-time thing? Now, seeing the truth, see the nature and essence of your awareness. Ако It's not a process. It's not да видиш истината, да видиш You есенцията see и it. природата на осъзнатостта, you see. не е процес. Това се случва мигновено, виждаш го. Да. Да. А колко просветлени ученици имате? How many enlightened students do you have? Aha. All the beings are in my mind. Всички същества са в моя ум. So when the mind is enlightened, Когато ума е просветлен, all those всички in the те mind, they are в equally ума enlightened. са еднакво просветлени. If you are not enlightened, Ако не са просветлени, then you have number. значи имаш брой. Okay? Yeah. Because when you're enlightened, Когато си просветлен, peace, when we say мира, peace, когато казваме it's about мир, oneness. това е единство. It's about oneness. Това е единство. About oneness.
And there is no duality of samsara and nirvana. И там няма дуалността на самсара и нирвана. So from the perspective of the enlightened being, everyone is enlightened. И от гледна точка на просветлението всички са просветлени. From the perspective of the normal being, Но от гледна точка на нормалните they have същества, their lens. те имат своите лещи, през които гледат. Yeah. So their defilements, Техните замърсявания yeah. Then there's number, има... there's duality of subject-object. През техните замърсявания те виждат брой. And брой. there's diluted or субект, enlightened. Има замърсен или объркан, има просветлен. There is purity, impurity. Има чистота, нечистота. Каква е разликата в мисловните формации и воля преди и след просветлението? What is the difference in mental formations and will before enlightenment and after enlightenment? Now, again, we have to know this Отново enlightenment трябва да знаем, is those that is self-enlightened. We call it, let's say, the arhat. тези, които се постигат просветление за себе си, ги наричаме архати. Да. Or they are those that with unconditional love, Или the пък bodhisattva. говорим за тези, които имат безусловна любов, на санскрит бодисатва. Or the Buddha, the fully awakened Или one. напълно пробудените Буда. Да. Okay. So for the arhat, За архатите, това са все When they are санскритски enlightened, термини, когато те са they просветлени, stay away. те стоят на страна, They do not attach не се with thought привързват formation. към тези мисловни Clear? формации. Before enlightenment, they are Преди attached, they are просветлението, affected. те са привързани, They are affected те им и by the thought formation. влияят им тези мисловни формации. But once they are enlightened, they Но are no more веднъж като attached. се просветлят, вече You see? те не са And they work привързани on their meditation. и работят върху So своята they have медитация. insight and they meditate Имат so that they are not affected. проникновение, And they stay away. медитират и седат на страна, така че това не им влияе, See the не им difference here? въздейства. Виждаш ли разликата Да. тук? Yeah? So when you talk about will, it's about meditation. The ara is the meditation. Когато говорим за воля, медитацията, They are very архата, diligent. за архата, архата в diligent. медитацията е много постоянен, много Да. прилежен. They never give up. Те никога не се They do отказват. their meditation. Правят си медитацията. So from first От stage is първа- they achieve enlightenment. От They първия see, етап. they see Това the е truth. когато видят истината. Yeah. Second stage, third stage, Втори етап, they are трети clearing. етап, те They are просто clearing. изчистват their defilements, своите the habits, замърсявания, the навици, attachment, техните and they привързаности. meditate. И това го правят в You see? медитация. And they stay away. И седат Not- на страна от всичко останало. So that is for arahat. Това е за архати. If it is bodhisattva, it's different Ако е за бодисатва, вече говорим за нещо различно. because Защо? everything is in their emptiness Защото mind. всичко е в техният ум пустота. Okay, arise from there. Проявява се оттам. So thought formation or their Мисловните body, формации their body или is тяхното a тяло, manifestation. то е проявление. Feeling is a manifestation. Чувството е проявление. Yeah, thinking is manifestation. Мисленето е проявление. Formation is manifestation. И мисловните Knowing формации is също са manifestation. проявления. Знаенето It's са проявления. normal. Now Няма- we are from the perspective of a normal human being, От гледна And точка to на look нормално човешко същество, how they behave. ако ги гледаме как те се държат, So whatever they така можем do, да the преценим. bodhisattva, Каквото и да it прави is a бодисатвата, radiation, то е излъчване. radiation of their love. Излъчване And на everything is тяхната light. любов. И It's всичко е светлина. Everything is clarity. It just Всичко е appears like яснота. that. Само се появява. Просто се появява на повърхността. Yeah? So their thought formation Техните мисловни just информации също се radiate излъчване unconditionally и излъчват безусловно and любов. according to the karmic inclination Но of the beings, Според they кармичните receive that обусловености на they съществата, receive that love. така те получават светлината, така те получават любовта, според собствените си обусловености. Yeah?
кармични наклонности. Yeah. Имаше една много красива история, че всъщност истинският учител, There was a very beautiful story that ти му the даваш true ключа от master, твоята спалня. you give him the key to your bedroom. И ако ти си навиеш часовника, обаче много ти се спи и просто го изключваш, If you turn on your alarm, but you are very sleepy and you just snooze the alarm, истинският гуру може да се отключи и да те събуди както той си иска. the true teacher, Да ти the сипе true кофа с вода. master can unlock the door and wake you up the way he wants, even with a bucket of water. Така ли е наистина Is за this- учениците, които вярват в гуру? Is this true for the students who have a strong belief in their guru? Usually, don't need the guru for this. Обикновено Yeah. нямаш нужда от гуру за това. You can set your body alarm. Ти можеш да настроиш And if алармата you на are really тялото good си. practitioner, Ако they си are много protectors. добър They are protectors. практикуващ, The protectors will wake you up. твоите защитници ще Yes. те събудат. Аз говоря за просветление, не за А. събуждане за медитация. No, she's talking about enlightenment, not to wake you up for meditation, for example. Then So, тогава какво? Тогава може ли, ако имаш много силна вяра в If учителя you ти, have a very strong belief in your teacher, faith и му in дадеш your ключа teacher, за твоята спалня, and you give the key to your teacher, може ли той да дойде и да те събуди? do you think that he can come and awaken you? okay, it's like that. When you say faith, here, Като I think the кажеш right вяра, terms you can use like pure vision. може би чиста визия е по-добрият термин. Да. Да So- имаш чиста визия. You take the guru like a Buddha, like Ти the fully приемаш enlightened one. гуру като Буда, като напълно пробудено съзнание. So you have this pure vision. И имаш това чисто, When you have тази this чиста pure визия. vision, Като имаш Yes. тази чиста визия, да, the guru can enlighten you тогава гуруто Yes. може да те просветли. through his blessing. През неговата Yes. благословия, да. Yes. Да. Okay. Now, if you don't have this pure vision, but you have Ако faith, you нямаш say you have strong тази faith, чиста визия и имаш вяра, да кажем силна вяра, but you say, this guru, he's a human being. но казваш, този гуру е човешко He същество. also sometimes make mistake. Той също понякога прави, he also make допуска mistake. грешки. He also, this and that. You see, you don't have pure Понякога прави vision. това или онова, тогава ти нямаш чист Then поглед за своя гуру. enlightenment will take a long way. И тогава просветлението отнема дълго време. So strong faith and pure Силната vision. вяра или Pure чиста vision. визия. Pure vision. И няколко въпроса имаме от наши слушатели и зрители. And we have a few questions from Last question. No two Да, question. Last последен. question. Да, те са два. Те са само два. there are only two questions. Как да постигнем баланс между материалния и духовния свят? How to achieve balance between material and spiritual world. You have to achieve enlightenment. Трябва да постигнеш Once you achieve просветление. enlightenment, Като everything постигнеш balanced. просветление, всичко е балансирано. so Така, как да придобият нашите деца истината, светлината и смирението? How our children can achieve the truth, the light and humbleness. your children, you are talking about Bulgarian children. За Maybe. нашите деца, not maybe. българските деца, Questions from a Bulgarian? това е от българи. Да. Huh? Yes. Да. They have to know gold apple, Трябва Three да brothers. знаят приказката If they don't за тримата know, брати и златната they have to ябълка. find out. Ако не знаят Yeah, смисъла на A lot тази of hidden приказка, teaching there. трябва да я научат. They have to Има know the много hidden teaching of gold мъдрост, apple, three brothers. скрито учение в Yes. тази приказка. И има още един въпрос, но той вече се повтаря. Гуру Него. кога е получил просветление и колко време на него му е отнело? When Guru achieved enlightenment and how much time did you need to achieve enlightenment? Now, as I said, Както achieving казах, enlightenment
Постигане на like просветление може да стане It can така, take long или time. може да отнема But дълго време. Achieving enlightenment, the Но да instant постигнеш is to recognize просветление е в your един миг natural да state of разпознаеш awareness. твоето естествено You are that състояние natural state. на осъзнатост. И Yeah. че ти си това естествено Just to състояние. recognize that. Просто да го разпознаеш. Това е Natural. просветлението. Естествено. Да? It is not through cultivation. Не става чрез Cultivation култивиране will take или long time. отработване. През отработване и култивиране много време ще ти отнеме. на замърсености също. And purifying your defilements That as well. is a gradual path. Това е постепенния път. These are the gradual paths. Това са все практики на постепенния They are път. very good for the mass. Много са добри за масата, за масовите very good. ученици. Много са добри. Very good. Много са Последни добри. думи от Гуру. Last words from Guru. Oh, everybody are enlightened. Всички са You просветлени. have to trust that. You Трябва are да enlightened вярвате на being. това. You are Вие not сте human being. просветлени същества. You Не have сте to trust човешки същества. Трябва да вярвате. Благодаря и приятна вечер на всички.